and the Institute of Tropical Medicine in Antwerp, my home institution. And you played a leadership role in several African and European collaborations in cryptococcal research, most recently the EDCTP-funded Ambition See and Try, involving several countries, Uganda, Malawi, Botswana, Zimbabwe, UK, and France. And you collaborated with HIV researchers in Belgium, the Netherlands, to the Marie Sklodowska, always difficult to pronounce, Sklodowska-Curie program. Evidence of your leadership role in the cryptococcus field is your appointment as chair of the WHO Guidelines Development Group on Cryptococcal Infections in 2017. I'm not at the end yet. You are also the co-chair of the WHO GPG on management of advanced HIV disease and timing of ART initiation. And since 2013, you have been the chair or the co-chair of the Southern African HIV Clinician Society Adult ART and Cryptococcal Guidelines Committee, so several committees. You have been a member of the National Clinical Advisory Committee for Drug-Resistant TB since 2014, and you have played a pivotal role in studies conducted by NCAC that have informed the incorporation of bedaquiline and linezolid into the national program of TB regimens. You have already been awarded the prize, an EDCTP prize, some time ago, the EDCTP Rising Star Award in 2013, together with your great colleague Glenda Gray. So maybe before we go to questions and invite questions from the audience, I would like to applaud you and to really congratulate you with this wonderful, well-deserved award. Congratulations, Professor Menges. And I hope I pronounce your name correctly. Yeah. Can I say a few words, Marlene? Sure, floor is yours. Just to say thank you so much to the EDCTP for this award. It really is a highlight of my career to receive this award from the EDCTP, an organization that I really greatly respect for the critical role that the EDCTP has played in advancing science in Africa and contributing to improvements in health. And admirable role that the organization has played over many years to bring together scientists from Europe, Africa, and other countries, and really build capacity in Africa, make institutions stronger, to develop homegrown solutions in Africa. And in that sense, to get an award from this organization is such a great honor. And the award is recognition not only of my work, but of the many collaborators that I've worked with across the world, across Africa, and just to recognize them as well as everybody in the research team, the contributions that they've made, the postgraduate students, just to thank them. And this award really serves as an inspiration to me to continue to contribute to building capacity in infectious diseases research in Africa, both in my own institution, but throughout Africa and through the collaborations that I have. So once again, just really greatly appreciative of the award. Thank you very much. Thank you, and the congratulations are coming in the chat box. Many. And I forgot in my role as chair to ask the audience to post questions in the Q&A box. So please, we have a few minutes. If you have questions, please post them there. And while you are doing this, maybe I can ask you a question, because I think you have received already many awards. So
what is special about this one? What does this one actually mean for you and for your colleagues? Yeah, I think that this one was specifically a prize for leadership, and gave me the opportunity to reflect on the issue of scientific leadership and what that involves in terms of the work one does locally but globally as well, to contribute to building capacity, building networks, building collaborations, being instrumental in playing a role in developing science, not just for one's own research team, but to bring together people to contribute to solutions on a bigger scale. And so that as a leadership prize, it gave me the chance to reflect on that. And as I said previously, the fact that it comes from the EDCTP, an organization that I so greatly respect, is very important to me. Thanks, great. And maybe another question, what would be your advice to those junior young researchers who want to go in your footsteps? What have you learned? What would you advise them? Yeah, I think take it one step at a time. And find a niche area that you can make a substantial contribution. Not something that everybody else is doing. Something that's important to you, that inspires you, that you're enthusiastic to study, but that's going to address a novel question and you've got strategic advantage in your setting to address, and not something that can be done anywhere in the world, that is a priority issue in your area, and that you have a particular advantage to study that issue in your area. And that's impactful. That's not merely repeating research that other people are doing, but research that is going to make a difference and come up with novel findings. And then critically, find mentors that can guide you, that can give you strategic advice, that can advise you on what training to undertake, and those people can put you on the right path. It can be a 1-hour meeting that can make a difference to the next 5 years of your life, whether you go the wrong route or the right route. So having good mentors, you don't always have to take their advice. Sometimes it's good to follow your own instinct. So it's not just following other people's advice, but having mentors, taking on board different advice is important. And then, I think the other point that I would say specifically is find out what technical skills you need, analytic or laboratory, and really upskill yourself with those skills that you need to make yourself an expert that other people will come to seek advice and to collaborate with you. So those are some pointers to junior researchers. Thank you very much for your wise advice and talking about mentorship, the importance of that. Before we close the session, of course, we are going to play a little video. Can I ask the Secretariat to share the video, please? It's just coming. My name is Graham Mankis. I'm an infectious diseases physician and a professor of medicine, as well as the second chair of medicine at the University of Cape Town. And I'm a clinician scientist, and my main area of focus of research is on the interaction of HIV and tuberculosis. Our research sites are based in Khayelitsha, which is a large community of almost 500,000 people with very high rates of HIV and TB. The research that my group undertakes is focused on the problems that develop in patients with advanced HIV.
and the complications that occur in those patients with very weakened immune systems. HIV still results in several 100,000 deaths per year in people in Africa, and so it's critically important that we develop better methods for diagnosing the conditions that result in those deaths. In Europe and America, antiretroviral therapy has resulted in a dramatic decrease in deaths due to HIV. It's still very common in Africa for people to die from HIV and its complications, and that's the focus of our research, to develop better tools for diagnosing those infections, for preventing them and for treating them. The participants that we've recruited into our study are often vulnerable people, sick with HIV and TB and its complications. And they place trust and confidence in our research group in a time in their lives in which they're particularly vulnerable. And I'm very grateful for them volunteering to participate in our research and thereby contributing towards the scientific findings. So the award of this prize from the EDCTP is a highlight of my career to date. It's a recognition of the work that our research group has done. And I'm grateful to everybody who's worked long hours, gone beyond the call of duty for all of their time, energies and commitment towards successful research. So I'm very grateful for the cash award that is associated with this prize. My intention is to use that award to support one of my postgraduate students who will nest a project in the trial that we're currently doing to understand how the immune response in that context contributes towards the mortality associated with the condition. The diseases that EDCTP focuses on in terms of the funding are the diseases that affect the poorest people in Africa. Infectious diseases such as HIV, TB, neglected tropical diseases, malaria, that really have hampered socioeconomic development and contributed towards the cycle of poverty in Africa. By investing in people in Africa who can help to understand those problems, to develop solutions for those problems, it will contribute towards socioeconomic development in Africa and help to break the cycle of poverty that is contributed to by these infectious diseases in our continent. Wow, great video, Prof. Meintjes, really showing your work. And that brings us to the end of this session. Again, congratulations on behalf of everyone here. And I wish you good luck and of your work. With this, I think we can close this session and wish you a very good evening. Thanks, Marlene, and thanks for the kind comments in the chat. Thank you, colleagues. So I think we can close the session and wish everyone a good evening and see you tomorrow. Have a good evening. See you tomorrow. Bye, everyone. Good evening. Bye-bye. Bye.
muito também, mas ele estava indo para um clube da Europa, né? Tem que entender a carreira também do profissional, além do fato do ambiente dele aqui no Inter também não era dos melhores. E agora o Aguirre, ele vai para a seleção do país dele, como disse o Rucho. Até em relação ao salário do Inter, ele ganha mais do que ganharia na seleção. Mas eu acho que o grande ponto é jogar limpo, como disse o Calvin. Não dá para fazer pelas costas, criar um clima ruim. Não, joga limpo. O Inter precisa do Aguirre até o final do ano, o Aguirre precisa do Inter até o final do ano. Então é dessa forma, olho no olho, jogando limpo. E eu não acredito no Abel da opção. Não acredito. Pelas manifestações da direção do Inter já inúmeras vezes, não acredito no Abel. Quem sabe, jogar uma pedra assim, quem sabe o Vojvoda não seria uma boa opção? Né? Tá fazendo um belo trabalho no Fortaleza. Esse é o meu treinador, viu, Bruno? É. Mas se adaptaria ao jeito que... Se adaptaria ao jeito mas eles vão trazer o Abel, que é mais fácil. Vão ali no Rio de Janeiro, dão 2 pila aí pro Abel e o Abel vem correndo e treina o Inter. Então eles vão trazer o Abel. Mas aí mesmo. Mudaria toda a filosofia que eles pregam, né, Pato? Vão lá dando 2 pila pro Abel, o Abel vem correndo pra cá. Ô, Rush, falando em treinador, vamos um pouco pro lado do Grêmio, assim. Caso o Grêmio não se classifique, Rui, caso o Grêmio não evite o rebaixamento, vai evitar, né? O que tu acha, Rocha? Esse treinador permanece. Se o Grêmio, digamos assim, se o Grêmio, na pior das hipóteses, se o Grêmio for rebaixado, o treinador atual fica ou não fica para o ano que vem? Olha, em respeito aos 50 anos que tu tem de futebol, não foi uma das melhores perguntas tuas. Tu imaginar que um técnico que seja rebaixado no Grêmio, com toda a pressão que vai haver pelo rebaixamento do Grêmio, que o Grêmio daria continuidade a esse trabalho. É que ele foi contratado ontem, né? É que esse assunto não cabe. Ele foi contratado, viu, Rocha? Ele foi contratado ontem. Não, é que assim, às vezes uma pergunta vindo de quem vem, a gente surpreende ou não. E eu estou devolvendo a pergunta com uma pergunta. Tu acredita que um clube do tamanho do Grêmio, na tua hipótese, né, em sendo rebaixado, vai dar sequência a esse trabalho? Não tem como. Mas isso não é pauta da opção. Não é pauta, claro, não é pauta, né? A gente não pode fazer essas coisas, até porque a gente não pode, nós somos proibidos de falar numa eventual troca no Inter, também não podemos numa eventual troca no Grêmio, né? Não pode ser pauta isso aí. Tem razão o Bruno. Tem razão. Boa, Bruno. Mas o Rush tem razão, né? Se o Grêmio for rebaixado, é evidente que cai todo mundo, né? Não fica ninguém. Mas se ficar, eu acho que a pergunta ela podia ser no sentido contrário. Se o Grêmio ficar na Série A, tem que dar continuidade ao trabalho do Mancini? Contrato ele tem. E o que tu acha, Rucho? Eu acho que o Mancini pode ficar pro ano que vem Série A? Sim, a pergunta essa tua pergunta ela é bem pertinente, porque aí terá a qualidade do trabalho no sentido de perspectiva, né? Tu poderá ter te classificado no último minuto de uma forma gloriosa, mas não mostrando nenhum conjunto, não mostrando nenhum crescimento tático, não mostrando nenhum crescimento do time como um todo, num plantel que já é caro, né? Então tu comemora a classificação, mas agradece o trabalho. E outra coisa é tu te classificares bem, tu iniciares um trabalho que começa a dar resultado e aí tu não interrompê-lo. Então são circunstâncias que o tempo vai dizer, Bruno. Eu acho que o desenvolvimento dos resultados, por exemplo, a hipótese que nós tivemos aqui, que eu acharia um empate contra o Atlético Goianiense, um bom empate dentro do nosso contexto, mas tu criaste a hipótese da vitória. Bem, a vitória começa a encaminhar uma situação diferente, né? Muda o contexto, né? Muda o contexto da análise do trabalho. Então, eu acho que essa análise só pode ser feita após a última rodada. Tem que deixar o Abraão, porque com o Abraão não chega aqui Campasso. Concordo, Rucho. No Corinthians foi o que aconteceu, né? O Corinthians, o Wagner Mancini chegou, tirou da zona do rebaixamento, ficou para a temporada seguinte e caiu no estadual. Porque não chegou nem a disputar o próximo Brasileirão. Né? Mas o teu exemplo é bom, cara. Caiu no estadual. O teu exemplo é maravilhoso, exatamente. Eles apostaram no trabalho pelo que foi feito no ano. E aí o trabalho não teve segmento e aí não continuou em elevação, como se diz, né? Em ascensão. Agora, caiu. Aconteceu com o Lisca no Ceará também. Salvou do rebaixamento e caiu no estadual do ano seguinte. Agora, tentando salvar a pergunta do Kenny,
Ué, tu é secretário dele agora? Tô fazendo parceria hoje com o Kenny aqui. Tô sendo o Jean-Pierre. Tu quer entrar para aquela... Tu quer passar o Daniel nas estatísticas das defesas difíceis. Exatamente. Ele fica bem pertinho do Kenny. Convenhamos, né, que daqui a pouco o Grêmio luta, mas não consiga. Não é um desejo nosso, mas... não sei o do Kenny, mas não é um desejo nosso. Acho que o Mancini acaba permanecendo, né, o Ruschel? Tem o perfil de daqui a pouco trabalhar para uma reestruturação, né? Até porque é o que se diz, né? Que é um grande gremista e chamado por alguns como seu Verardi 2, né? Então faria isso. Quem é grande gremista? Né? O Mancini. Não, o Mancini é profissional, nem é daqui. Eu ouvi o Denis, meu amigo, falar isso. que ele é gremista. Seu Verardi 2 dos bastidores do Grêmio é chamado. Não, nada a ver. Eu vi também, fiquei frio. Passa pro Sérgio Vax. O Sérgio sim, e o Denis são gremistas. Vamos botar o Serginho aí a falar. Uma queda de um clube do tamanho do Grêmio não fica pedra sobre pedra. Mas daqui a pouco ele pode ser o cara de dizer assim, ó, eu estava aqui e eu quero ajudar nesse processo de reconstrução. Daqui a pouco ele pode ganhar essa chance. É uma questão de reestrutura financeira, né? Isso. É uma situação de reestrutura financeira. O técnico, o Wagner Mancini, pelo que se sabe, chegou ganhando bastante. Não sei se o Grêmio bancaria um técnico ganhando muito com a queda das receitas indo para uma Série B. Por isso que eu disse, se ele é o tal seu Verardi 2, o grande gremista, ele poderia bater no peito e dizer assim, ó, estou aqui à disposição para reestruturar. E aí nisso passa também pela questão financeira. Em homenagem ao seu Verardi, que construiu uma história dentro do Grêmio, em todas as gestões que eu lá estive, eu acho que todos que já estivemos pelo Grêmio convivemos